mu rwego rwa gisirikari hari ibikorwa bitandukanye byagiye bibaho bigakorwa bigamije gutabara abantu babaga bari mu kaga. Ibi bikorwa byagiye bikorwa n'ibihugu bitandukanye runaka bishaka kubohora abaturage babyo. Urugero ni nka Operation Entebbe yakozwe n'ingabo za Israel zigamije gukiza abaturage bari bafashwe bugwate n'ibyihebe. Buri gisirikare kigira uko gitegura operation n'iki bigamije. Operation zabayeho ni nyinshi. Yewe hano bayeho Operation Kitona yari igamije ko ingabo z'u Rwanda zikura mu menyo ya rubamba, amenyo y'umwanzi yari yazigoteye mu gihugu cya Angola. Tubabwira inkuru zivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi. Jenoside ifite umwihariko mu isi udasanzwe kuko mu minsi 100 gusa yahitanye abasaga miliyoni ugereranije na jenoside zindi zagiye zivugwa cyane mu isi nk'iyakorewe abayahudi yahitanye abagera kuri miliyoni 6 ariko mu gihe cy'imyaka 6 hagati y'1939 n'1945. Mbere y'uko jenoside iba yewe no mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda hagiye ibikorwa bitandukanye operation byagiye bikorwa n'igisirikare cy'ingabo zatsinzwe ex-FAR ndetse n'ingabo z'Ubufaransa. Wo kurikiye ibyajwe nakubwira ko mu Rwanda kuva mu kwezi kwa 4 kugeza mu kwezi kwa 7 1994 igisirikare cya leta FAR cyagabye ibitero byinshi ku baturage b'abasivile bari bahungiye ahantu hatandukanye kandi badafite intwaro baricwa. Ubundi mu mategeko mpuzamahanga avuga ko ari kizira ku basirikari kugaba ibitero ku basivile badafite intwaro. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku gikorwa kimwe gihambaye cyari kigamije kurimbura umututsi wese wari uriho agihumeka mu gihe cyategurwaga. Iki ni igikorwa cyiswe Operation Insecticide cyateguwe n'ingabo zabo zari za leta FAR ku bufatanye n'ingabo z'Ubufaransa. Byose ni mu kiganiro byahejwe ukurikira ku Ntsinzi TV. Iki kiganiro cyateguwe hifashishijwe ubushakashatsi bwakozwe na Bizimana Christian. Ngewe wumva mu ijwi nitwa Prudence Nsengumukiza. Mu buzima bwa buri munsi bw'abantu hari imiti ikoreshwa kugira ngo yice udukoko duto twangiza imyaka mu mirima cyangwa duteza indwara mu bantu nk'imibu n'ibinyenzi n'utundi dutandukanye. Imiti yica utwo dukoko ibumbiye mu itsinda ryitwa insecticide. Insecticide nanone niryo zina ryahawe igikorwa cya gisirikare cyakozwe n'igisirikare cya leta y'u Rwanda FAR ko n'amaze abayobozi b'Ubufaransa muri iyo operation yagombaga gutanga igisubizo cya nyuma ku ngabo za RPF Inkotanyi ndetse n'abatutsi b'abasivile bari mu gihugu bafatwaga nk'ibyitso byabo. Abo bose bafatwaga nk'inyenzi. Ni nayo mpamvu hari hatekerejwe icyitwa insecticide kugira ngo barimburwe burundu. Wo kurikiye ibyahishwe tunashimira cyane uburyo udahwema kubana natwe. Uribaza uti esi operation yari iteye gute? Reka tuyivugeho isobanukirwe. Kubabwira ibyahishwe ku mateka yacu twabigize intego. Operation Insecticide ni igikorwa cya gisirikare cyapanzwe mu ibanga rikomeye cyane, ariko abashakashatsi benshi bakigarutse nk'uko ku makuru uza kumva yagiye akivugaho abivuga. Operation Insecticide yakozwe mu kwezi kwa 5 hagati mu mwaka wa 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi. Igihe yari igeze hagati icyo gihe hari ibice binini by'igihugu byari byarigaruriwe n'ingabo za RPF Inkotanyi. Iki cyari igisubizo cya nyuma ku Nkotanyi n'abatutsi bose muri rusange kubera ko guhera 1990 Perezida Habyarimana yari yahinduye intambara ya politiki yari hagati ya FAR na RPF Inkotanyi ayihindura intambara y'amoko hagati y'abahutu n'abatutsi. Kubera iyo mpamvu mu gitekerezo kimwe cyumvikana neza ingabo za RPF Inkotanyi n'abatutsi b'abasivili bari mu Rwanda kugeza ku bana batari bafite igitekerezo na gito ku byabaga ndetse no kugera ku basaza bose bashyizwe mu gatebo kamwe k'ibyitso. Nubwo iyo operation yatangiye gushyirwa mu bikorwa mu kwa 5 1994 ariko yatangiye gutekerezwaho kuva mu kwezi kwa 2 1993. Amakuru kuri iyi Operation Insecticide yamenyekanye aturutse ku bashakashatsi barimo Madamu Alison Deforge wanditse igitabo Leave No One to Tell the Story. Undi wagarutse kuri iyo Operation Insecticide ni Jacques Morel wanditse ibitabo bitandukanye nk'icyitwa France au cœur du génocide des Tutsis n'ikindi yise La Nuit Rwandaise, l'implication française dans le dernier génocide du 21e siècle. Yafatanije na Jean Paul Gaté mu bitabo bye byagarutse ku ruhare rw'Abafaransa mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi. Jacques Morel yanditse indi nyandiko y'amapaji 26 ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 6 mwaka wa 2012 yise L'Opération Insecticide du Capitaine Baril asobanura ibya Operation Insecticide. Hari n'abandi bagarutse kuri iyo Operation Insecticide nka Patrick de Saint-Exupéry umunyamakuru wa Le Figaro mu nyandiko yakoze mwaka wa 2004. Aba bose icyo bagaragaje nuko Capitaine Baril yatanze imyitozo ya gisirikare mu kigo cya gisirikare cya Bigogwe mu 1994 mu kwezi kwa 5 muri jenoside hagati. Imyitozo yari yasabwe na leta y'u Rwanda y'inzibacyuho
yamenyekanye ku izina rya leta y'abatabazi kugira ngo habeho itsinda ry'abasirikare ryihariye ryagombaga kwiyoberanya rikinjira mu bice bya FPR Inkotanyi yari yaramaze kwigarurira ndetse inabigenzura. Umugambi mukuru kugira muri ibyo bice bagakomeza umugambi wo kurimbura abatutsi bari barokotse jenoside yakorewe abatutsi bari mu maboko y'Inkotanyi, ndetse umubare w'abasirikare ngo wari kwiyongera ku bwinshi, ngo bari no kugira uruhare mu gutangiza indi ntambara igana ku ngabo za RPA Inkotanyi baziturutse inyuma. Ngicyo igitekerezo gishya leta y'abatabazi yagiye gukoresha nk'umuti wa nyuma wo kumaraho inyenzi z'abatutsi hamwe n'Inkotanyi nk'uko babitekerezaga muri operation yiswe Insecticide. Mu kwezi kwa kabiri mu 1993 mu Rwanda hari ingabo z'Ubufaransa zari mu kiswe Operation Roi. Iki gihe umwe mu basirikare baje mu Rwanda yahawe amabwiriza yo gukora igikorwa cya gisirikare kiswe Operation Insecticide. Mu kwezi kwa 10 ku 1990 ingabo za RPA Inkotanyi zatangije urugamba rwo kubohora igihugu. Intambara igitangizwa, igihugu cy'Ubufaransa cyahise gikora ibishoboka byose ngo kirwane ku nshuti zabo u Rwanda. Mu byakozwe na leta y'Ubufaransa ni byinshi, gusa hari ikintu cyabaye ibanga imyaka 30 kugeza ubwo tariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2009 ubwo umunyamakuru w'ikinyamakuru witwa Benoît Koromba yasobanuye inkuru mu kinyamakuru cya France Inter ko mu kiganiro Captain Barrel yagiranye na Jean-Louis Bruguel ubwo yakoraga iperereza ku ihanurwa ry'indege Habyarimana. Muri iki kinyamakuru Koromba yagarutse ku byo baganiriye na Bruguel atigeze ashyira hanze. Captain Barrel yabiye Bruguel ko mu 1990 yahawe inshingano na Perezida François Mitterrand ndetse na Habyarimana Juvenal zo kwiyoberanya akajya mu nzego z'ubuyobozi bwa politiki n'igisirikare bya FPR Inkotanyi. Captain Barrel yagombaga kubikora agaha raporo Habyarimana ndetse agaha raporo nanone François Mitterrand biciye kuri François Grossouvre. Ibi ngo bigaragaza uburyo François Mitterrand yari yiteguye gukora ibishoboka byose ngo afashe Habyarimana igishoboka cyose kugira ngo abashe guhangana n'Inkotanyi za RPA. Ntibibagirwe izina rya Captain Barrel kuko ntushobora kuvuga Operation Insecticide nawe utamugarutseho. Nanone abanyamateka benshi bagaragaza ko icyo gihe Barrel yoherezwaga mu Rwanda yese akorana bya hafi na Madame Perezida Habyarimana wari mu bakomeye icyo gihe mu Rwanda. Tariki ya 11 mu kwezi kwa 10 1990 leta y'Ubufaransa yohereje Lieutenant Colonel Gilbert Canavase wari inzobere mu bijyanye n'intambara wari ufite inshingano zo gutanga ubujyanama n'ubusesenguzi ku mugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda icyo gihe wari General Major Perezida Habyarimana Juvenal. Ubwe uyu Lieutenant Colonel Canavase niwe washinze umutwe yise CRAP, Commando de Reconnaissance et d'Action Profondaire. Mu mpera z'1992 uyu mutwe wahawe imyitozo n'amasomo yo kuri rwo hejuru ajyanye no kumenya neza ibirindiro by'ingabo za RPA Inkotanyi. Intego ntiyari yindi ahubwo byari kwigisha uyu mutwe kwiyoberanya ukinjira mu birindiro bya RPA Inkotanyi ukica abantu bamwe na bamwe barimo n'abakomeye muri uyu mutwe harimo n'abayobozi bayo. Ibyo ni bimwe mu bikorwa bihambaye bya gisirikari byo kurwana ku mayira ahambaye ya gisirikari. Umutwe wiswe CRAP warigizwe n'abakomando babarirwaga muri 40 bose bari bafite inkomoko mu bice by'amajyaruguru akiri uburengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko bavuga ku Gisenyi na Ruhengeri. Byari igikorwa cyategurwaga mu ibanga rikomeye. Uyu mutwe Commando de Reconnaissance et d'Action Profondaire watorezwaga mu kigo cya gisirikare cya Kanombe utozwa n'ingabo z'Abafaransa, kimwe n'undi mutwe w'abaparakomando bazwaga mu ngabo z'u Rwanda FAR. N'ubundi mu murongo nk'uwo mu kwezi kwa 1993 Captain Barrel yahawe akazi na Minisiteri y'Ingabo z'Ubufaransa mu butumwa bwo gutunganya igikorwa cyiswe Operation Insecticide. Iki gikorwa cyari kigamije gutoza umutwe kabuhariwe wagombaga kuba ufite inshingano nk'iza CRAP mu buryo bwumvikana, kwari kuwongerera ubushobozi bakajya ku rwego rwo hejuru aba elite mu bikorwa byo kwiyoberanya bakinjira mu mirongo y'ingabo za RPA Inkotanyi. Gusa mu mwaka wa 1993 icyo gikorwa cyaje guhagarikwa n'abayobozi bakuru mu ngabo z'Ubufaransa bivugwa ko byasabwe na Perezida François Mitterrand. Uyu Captain Barrel niwe mu kwezi kwa 5 mu 1994 niwe wasinye amasezerano na leta y'abatabazi yari irimo ikora jenoside kugira ngo noneho ibikorwa bya Operation Insecticide bisubukurwe. Mu kiganiro Captain Barrel yagiranye na Raphael Grossman, umunyamakuru umenyereye gukora inkuru zicukumbura wamenyekanye ubwo yakoraga filime imbara nkuru kuri jenoside yakorewe abatutsi yise Tuez tous. Mu kiganiro bagiranye na Barrel yamubwiye ko mu 1994 yongeye gukusanya abandi basirikare bagombaga kujya muri CRAP bagera kuri 25 biyongera kuri 37 bari baratojwe n'Ubufaransa mu myaka yari yabanje. Mu kiganiro cyanyuze hano ku Ntsinzi TV mu buryo burambuye twagarutse ku buryo François Mitterrand Perezida w'Ubufaransa ndetse na Marshal Mobutu bari bazi ko indege Habyarimana izaraswa. Icyo kiganiro wakongera ukakireba kiri hano ku Ntsinzi TV. Hari n'izindi nyandiko zivuga kuri iyi ngingo by'umwihariko ubuhamya Minisitiri w'Intebe wa Guverinoma y'Abatabazi Jean Kambanda yatanze mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriweho u Rwanda i Arusha. We yashimangiye ko Mobutu
yihanangirije Habyarimana kutajya mu nama yari kubera Dar es Salaam, ariko Habyarimana ntiyamwumva aragenda. Kandi ngo kuba François Grousovre yari yahuye ku itariki 7 z'ukwa kane mu gitondo nyuma y'amasaha make indege ya Perezida Habyarimana imaze kuraswa, ngo bishobora kuba bihuye neza no kuba yarananiwe kwakira urupfu rw'inshuti ye magara Habyarimana Juvenal, kandi yari abizi ko ari bwicwe akaba ntacyo yabikozeho. François Grousovre muramwibuka, niwe wahuzaga cyangwa amenyeshaga Perezida François Mitterrand ibikorwa byose bya Capitaine Barreri yakoreraga mu Rwanda. Habyarimana akimara gupfa, ubutegetsi bwahise bwigarurirwa n'agatsiko k'abasirikari kakizeho icyitwa Comité de Crise, kari kayobowe na Colonel Theoneste Bagosora, akari nako katumije General Romeo Dallaire uyoboraga ingabo z'umuryango w'abibumbye mu butumwa bw'amahoro mu Rwanda MINUAR. Iyi Comité de Crise niyo yagize uruhare mu yicwa ry'abanyapolitiki batari bake mu batari bashyigikiye umugambi wa jenoside mu Rwanda no kurimbura abatutsi. Aba barimo Minisitiri w'Intebe Madamu Uwiringiyimana Agatha. Agatsiko kandi ka Comité de Crise nako kafashe icyemezo cyo gushyiraho guverinoma y'abatabazi yari igizwe n'abantu bo muri MRND, CDR ndetse n'abandi bavuye mu bice by'amashyaka yandi. Tariki ya 8 mu kwezi kwa 4 1994, iyi Comité de Crise yamesheje ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda Jean-Michel Marlot wari warahageze mu 1993 asimbuye George Martres wari kuri uyu mwanya kuva mu 1990 ishingwa ry'iyo guverinoma. Ambasaderi Marlot yahawe umugisha icyo gitekerezo. Leta y'abatabazi yakizwe tariki ya 9 mu kwa 4 mu 1994 muri Hotel de Diplomate. Perezida Sindiko Bwabo arahirira kuba perezida w'inzibacyuho muri iyi guverinoma, nyuma guhera kuri Jean Kambanda wari Minisitiri w'Intebe n'abandi baminisitiri bose bari muri iyi guverinoma baje kurahira nabo. Leta y'Ubufaransa nicyo gihugu cyonyine cyo mu Burengerazuba bw'isi cyemeye guverinoma y'abatabazi ku mugaragaro, mu gihe ibindi bihugu nk'Ububiligi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byanze kuyemera. Ubufaransa bwahamije ku mugaragaro ubwo bwakiraga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga muri iyo guverinoma Jérôme Bicamumpaka na Jean Bosco Barayagwiza, umwe mu barwanashyaka ba CDR, akaba ari n'umuyobozi wa komite nshingabikorwa wa Radio Television de Mille Collines RTLM. Ibyo baganiraga byari bijyanye n'uburyo Ubufaransa bwagombaga kugumya guha leta y'abatabazi inkunga yaba y'amafaranga ariko cyane cyane ya gisirikari, harimo kuba intwaro n'ibindi. Kuva guverinoma y'abatabazi yajyaho yakomeje guhabwa intwaro n'ubwo guverinoma yari irimo ikora jenoside, ariko ibyo ntacyo byari bibwiye Abafaransa. Ibikorwa byo guha FARC byarije tariki ya 17 mu kwezi kwa 5 1994 ubwo akanama gashinzwe amahoro ku isi kafatiraga ibihano embargo byo kutagura intwaro kuri leta y'abatabazi. Leta y'Abafaransa yakomeje gufasha igisirikare cy'u Rwanda FARC nkuko byagaragajwe mu iperereza ry'ishami rishinzwe ibijyanye n'intwaro mu muryango wa Human Rights Watch. Byagaragaje ko Ubufaransa bwakomeje kohereza intwaro leta y'abatabazi, aho izi ntwaro zagurwaga mu Bufaransa zigacishwa mu gihugu cya Kongo zikabona kwinjira mu Rwanda. Urugero ni ku itariki 25 mu kwezi kwa 5 1994, ndetse indege yari ivuye mu birwa bya Malta igeze ku kibuga cy'indege cya Goma. Mu bagenzi bari muri iyi ndege harimo n'undi umwe w'umunyarwanda, izina rye ni Colonel Theoneste Bagosora. Yari afite n'umutwaro, nta kindi yari atwaye kitari intwaro. Iyi ni imwe mu nshuro nyinshi leta y'Ubufaransa yohereje intwaro mu Rwanda hagati mu kwezi kwa 5 n'ukwa 6 1994, bigakorwa mu mayeri menshi. Kandi ibyo kohereza intwaro kw'Abafaransa biciye muri Kongo byagarutswe na Germaine Guely wari umuyobozi mukuru wa kompanyi yitwa Sofremas yacuruzaga intwaro mu iperereza rya Human Rights Watch. Germaine Guely yagaragaje ko bishoboka ko leta ya Mobutu ishobora kuba rero abaye icyambo cyo kugeza intwaro mu Rwanda zivuye mu gihugu cy'Ubufaransa. No muri iki kigo cy'ubucuruzi cya Sofremas cyari ikigo gicuruza intwaro ariko cyayoborwaga na leta y'Ubufaransa, niyo yari gifite mu nshingano mu kwezi kwa 5 ndetse no kwezi kwa 6. Iki kigo cya Sofremas cyakomeje kugurisha intwaro nyinshi igihugu cya Zaire, ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Germaine Guely umuyobozi wacyo yavuze ko za fagitire z'izo ntwaro yitabaga zigaragaza ba nyiri intwaro. Uretse Ubufaransa, leta y'abatabazi yakomeje gukorana n'abacuruzi b'intwaro armed dealers bo mu gihugu nka Albania n'Uburusiya, bakomeza kwigurira intwaro zo gutsemba abatutsi no guhangana n'inkotanyi za RPF. Operation Insecticide yagiye gusubukurwa. Ubufaransa bwarakomeje gukorana na leta y'abatabazi igihe kirekire. Abashakashatsi bari mu munyamateka Alison Deforge yemeza ko bishoboka cyane ko Abafaransa bari bazi neza ibijyanye n'iki gikorwa cya Operation Insecticide. Ibyo cyari kigamije, abashakashatsi bandi babyemeza batya bashingira ku bimenyetso bikeya bihari, harimo ibaruwa yanditswe na Colonel Ephraim Rwabarinda. Iyi baruwa yanditse ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 5 1994, yanditse ku mpamvu zo gusobanura raporo y'urugendo rw'akazi rw'iminsi 4
yagiriye mu gihugu cy'Ubufaransa ku itariki ya 9 kugeza ku ya 13 z'ukwezi kwa 4 1994, aho yari yahuye namwe mu basirikare bakuru b'Ubufaransa by'umwihariko abakoraga mu biro by'umukuru w'igihugu barimo General Husho. Muri iyi baruwa yoherejwe Minisitiri w'Ingabo ndetse no muri Etat Majoro y'Ingabo z'u Rwanda yari Gitarama icyo gihe, muri byinshi yasobanuye Colonel Rwabarinde yavuze ko inshuti zabagiriye inama yo gushyiraho itsinda ryo kwinjira mu mirongo y'umwanzi bakamutesha umutwe kugira ngo bamuce intege. Umwanditsi witwa Jacques Moller yabyanditse ati bisa naho Ubufaransa bwagiranye ubufatanye bwa politiki na leta y'abatabazi, ariko Ubufaransa bwanga kubyirengera kubera gutinya igitutu cy'amahanga ndetse n'itangazamakuru ry'Abafaransa. Inshuti Colonel Ephraim Rwabarinde yavugaga hano ni guverinoma y'Ubufaransa ibavuga, aha nibyo yari yaganiriye na General Hosho. Igisirikare cy'u Rwanda FARD icyo gihe cyafashe umwanzuro wo guha akazi Capitaine Barrel ko gusubukura igikorwa cya Operation Insecticide mu masezerano yasinywe na guverinoma y'abatabazi ku itariki 28 mu kwezi kwa 5 1994, yasinyweho na Minisitiri w'Intebe icyo gihe Jean Kambanda. Iki gikorwa Barrel yagifatanyaga no kuzanira intwaro leta y'abatabazi mu gikorwa cya Operation Insecticide. Capitaine Barrel yagombaga gutoza abantu hagati y'abantu 30 kugeza kuri 60, gusa nyuma bageze ku 120. Aba batejwe mu kigo cya gisirikare cya Bigogwe batuzwaga kwiyoberanya bakinjira mu ngabo za RPA Inkotanyi mu buryo butegura intambara yari guturuka mu ngabo za RPA Inkotanyi zari zaramaze kwigarurira. Byari nko kuba guhuha ikirimi cy'umuriro waka. Mu mpera z'ukwezi kwa 4 n'intangiriro z'ukwezi kwa 5 1994, ingabo z'igisirikare na gendarmerie zatangiye gushakisha abashakaga kujya muri icyo gikorwa ku bushake. Mu kwezi kwa 5 Inkotanyi zarimo zitsinda ingabo za leta FARD mu buryo bukomeye mu mugambi wo kurimbura abatutsi bari barokowe ndetse no kongera gushoza intambara kuri RPA Inkotanyi baziturutse inyuma nk'uko byari byatekerejwe muri Operation Insecticide. Byatekerejwe ariko ntago byaje kugerwaho. Uyu mugambi ariko watangiye kugenda nabi. Nanone igisirikare cy'u Rwanda icyo gihe gitangira gusezeranya ibihembo bitabarika ku myitozo yagombaga gukoreshwa na Capitaine Barrel. Bamwe muri guverinoma y'abatabazi batekereza kongera gushoza intambara kuri RPA Inkotanyi ngo byari kuba ari ikintu cyoroshye, kuko batekereza ko ahantu yigaruriye hari hanini itabashije kuhacungira umutekano hose. Operation Insecticide wari umugambi ukomeye wa leta y'abatabazi, kuko muri agenda ya Paul na Nyiramasuhuko yasanzwemo ibijyanye na Operation Insecticide mu nama ya guverinoma y'abatabazi yateranye tariki ya 20 z'ukwezi kwa 6 1994, ihabwa umurongo wa Operation Insecticide. Mu buhamya bwatanzwe na Sebastien Ntahobari warushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri ambasade y'u Rwanda i Paris mu Bufaransa, mu ibaruwa yandikiye komisiyo y'inteko nshinga amategeko y'Ubufaransa ku itariki 20 mu kwezi kwa 11 1998, yagaragaje ko Minisitiri w'Ingabo Augustin Bizimana yohereje miliyoni 1,200,000 by'amadolari y'abanyamerika mu kwezi kwa 6 mu 1994, yoherejwe aturutse Nairobi ajya i Paris. Ntahobari yasabwe kwishyura Barrel kuri service n'ubufasha yahaye leta y'abatabazi, ariko atabwe na Minisitiri Bizimana. Ntahobari yakomeje asobanura ko bishoboka cyane ko byari bijyanye n'imyitozo yatangaga ndetse n'intwaro yashakishaga azishakira leta y'abatabazi. Nyuma intumwa ya Capitaine Barrel yaje gufata ayo mafaranga kuri ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa i Paris, ni miliyoni 1,200,000 by'amadolari y'abanyamerika. Mu kiganiro n'umushakashatsi wa Human Rights Watch, Capitaine Barrel ibi byose yarabihakanye. Ikindi Barrel yavuzwe no kuzana abacanshuro bamufashaga mu gutunganya Operation Insecticide. Ibi by'abacanshuro byagarutsweho na benshi ndetse na byinshi bimenyetso bihari. Bimwe n'amakuru yatanzwe n'ingabo z'umuryango w'abibumbye mu Rwanda zavuze ko zabonye inshuro nyinshi abazungu benshi bagambye impuzankano uniforme z'igisirikare cy'u Rwanda FARD, kandi abo ntabwo bazwaga muri menwari. Bamwe muri bo baga mu bigo bya gisirikare bakaba ubuzima bwabo bwa buri munsi, bakaharira bakaharara, muri make naho bakoraga buri kimwe cyose. Benshi mu batanze ubuhamya bagaragaje ko abo bacanshuro bazanywe na Capitaine Barrel kugira ngo bafashe kunoza umugambi mu gikorwa cya Operation Insecticide. Abatanze ubuhamya babonye barimo na George Rogio, umunyamakuru w'Umubirigi unafite inkomoko ku gihugu cy'Ubutaliyani wakoraga kuri RTRM. Mu buhamya bwe yatanze mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriweho u Rwanda i Arusha muri Tanzania tariki 20 z'ukwezi kwa 11 1999, Rogio yavuze ko yabanje kubona abasirikari nk'abo mu kigo cya gisirikare cya Kankigali ku itariki ya 15 mu kwa 4 1994. Nanone yahamije ko yongeye kubabona ubwo yarageze ku Gisenyi nyuma yo kuva mu mujyi wa Kigali, ngo yabonye kandi atandukanye nko mu kigo cya gisirikare cya Bigogwe. Undi watanze ubuhamya kuri Operation Insecticide ni Evariste Murenzi, wari ufite ipeti rya kapiteni mu ngabo zarindaga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda zari zizwi nk'abajepe. Uyu kapiteni Evariste Murenzi wahoze mu ngabo za FARD yavuze ko hari nubwo Major Mpiranya Prote uyoboraga ingabo zarindaga umukuru w'igihugu cyo gihe
baganiriye akamusobanurira ko hari umusirikare wo mu Faransa uri gukorana na FARC ku bijyanye n'igikorwa cyiswe Operation Insecticide. Uyu Murenzi Evariste yahamije ko ibikorwa byari biteganijwe muri Operation Insecticide byari bigamije kumaraho Abatutsi. Kapiteni Murenzi yakomeje agaragaza ko Operation Insecticide ari umuzi w'ibikorwa byose byo gutanga imyitozo mu nkambi z'impunzi z'Abanyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abo bafite umugambi wo kuzagaruka gutera igihugu cy'u Rwanda banyuze mu mitwe y'ingabo nka ARIR na FDLR. Bakunzi ba Intsinzi TV, uyu munsi twagarutse kuri operation y'ibanga yiswe Operation Insecticide yari igamije kurimbura Abatutsi bose ndetse n'ingabo za RP Inkotanyi. Ntuzacikwe n'ikiganiro ibyahishwe cy'ubutaha, aho tuzagaruka kuri operation cyangwa ibikorwa bya gisirikare bindi wagiye wumva ariko ntusobanukirwe neza icyo byari bigamije. Iki ni ikiganiro ibyahishwe. Mukore subscribe ku Intsinzi TV. Ikiganiro nk'iki kivuga ku mateka abahishwe y'u Rwanda, u Rwanda rwanyuzemo ntikikabacike. Icya none wagitegurana na Bizimana Christian mu ijwi rya Prudence Nsengumukiza.